بذارین شروع کنیم با این گفتگو که مهمون امروزمون از دوستای خوب منه. بیش از 10 دهه من با این دوستم آشنام از هندوستان. جالبه، من از هند میشناسمش، بعد اتفاق افتاد که چیه اون آمریکا ادامه تحصیل داد و بعد چیه ما همشهری شدیم. از نیویورک اومد با سان فرانسیسکو و بعد همکار شدیم تو حوزه تحول ایجاد کردن تو زندگی مردم. بعضیتون میگین چه جالب، چون این دوست ما مهندس نرم افزاره، تحصیلاتشو تو هند تموم کرده، بعد اومده آمریکا واسه ادامه تحصیل فوق لیسانس گرفته تو رشته علوم کامپیوتر و بعد تونسته خودشو برسونه به یه سطوح بالایی از تخصص، از تاثیرگذاری. و بعضیتون شاید شنیده باشین، ولی شرکت‌هایی مثل ورایزون یا اوبر یا ADP جزو شرکت‌های واقعاً برجستن توی آمریکا و شما نمیبینین شرکت یا سازمانی رو که از ADP استفاده نکنه واسه امور کارگزینی و منابع انسانیش. خب پس این فرد اون وقت کار کرده با اونها و مدارج فوق‌العاده‌ای رو تو موفقیت به دست آورده که خودش حالا بیشتر راجع به اون چیزام صحبت میکنه، چون من به بعضی از دوستان گفتم که حقوق استاندارد هر مهندس کامپیوتر هرچی هست، این فرد بیش از 2 برابر اون رو داره دریافت میکنه با سن کمی که داره و با 10 دهه تجربه‌ای که تو این حوزه داره. از اون مهمتر ممکنه بعضیتون بگیم من گفتم با هم همکار بودیم توی مؤسسه بین‌المللی برای آموزش و رشد و تحول. بعضیتون حدس میزنین که من کجا کار میکردم سابقا، ایشون کجا کار میکرده و ما هم از اونجا میشناسیم در هندوستان. ایشونی که مدرس دوره‌های تحول و سمینارهای تحولن و فقط برای بعضیتون اگه علاقه‌مندین بدونین ایشون یکی از سرپرستورهای فوق‌العاده بودن و سرپرستورهای بسیاری رو تعلیم دادن، چه توی هندوستان چه توی آمریکا و جای دیگه دنیا. خب let's start with introducing our special guest today in English. So Ashumeet Singh is a system architect and a successful software professional. He completed his education in India, but he came for further study to US. He was based in New York. I know him for more than a decade from India, and we used to be working together in a global company. We were both committed to make a difference in people's life, and we were just like in a world of growth and developments. Most of you said that today, that's why you're here. So we've been both committed to make a difference. Ashumeet, beside his talent, his ambition, his commitment in contribution through his education and software development, he also been dedicated his life to make a difference in the world and bring transformation to the world. So he's been working with the global company as a volunteer. He's been leading seminars for this global company. Most of you can actually guess. It's the same company I've been working with for many years. And I'm proud to say that he made a difference in many people's lives, not only by leading seminars, but also he's been course supervisor, and he developed course supervisors in India, in the US, globally. So I'm really honored to say that our special guest today is Ashumeet Singh, and the topic is power of ownership, access to success. پس موضوع گفتگوی امروز هم هست قدرت مالکیت، دسترسی به موفقیت. With no further wait or delay, let's have Ashumeet to speak the announcement for everybody. اعلان آخر برای همه. کانال فارسی رو گوش میدین. میوت نکنین اوریجینال اودیو رو که صدای خود آشومیت هم بشنوین. خب و if you listening English اگه دارین انگلیسی گوش میدین just choose English as a language. خب نذارین رو آف بمونه اون. خب Ashumeet, the floor is yours. Thank you for being here. Hello everybody, how are you all doing? I just want to take a moment. Hi Bharat, Babak. And I can't read Farsi. من نمیتونم فارسی بخونم. سلام. Ahmed. لحظه رو میخوام وقت بردارم و به شما خوش آمد بگم. سجی، Amir, ندا، امیر. So I've been listening to you all share and گوش I'm کردم so به شما moved by what you have given your صحبت life to. کردین، تحت تاثیر قرار گرفتم با اون چیزایی که تو زندگیتون میخواین. تو بخش اول گفتین. Yeah. And I'm just, yeah, sorry. So I'm just, right now, I'm also
Hamid is also translating me. So I'm going الان to talk a little bit حمید داره منو slowly. ترجمه میکنه، من یکم شمرده صحبت میکنم. Yeah. And I'm just so moved by what you all have من given واقعا your تحت life تاثیر to. قرار گرفتم با اون چیزایی که شما تو زندگیتون به عهده گرفتین And the conversations that you و have گفتگویی که created in your شما life and خلق in your کردین، به وجود country, آوردین برای زندگیتون تو کشورتون. it's just moving. این فقط منو تحت تاثیر قرار میده. And it's a global conversation. این یک Iran, گفتگوی UAE, جهانیه. and ایران، Afghanistan, امارات، Canada, US. I'm افغانستان، just present کانادا، to آمریکا. the difference your life makes in the world. من Thank you for حضور who you دارم به are. تأثیری که زندگی شما میذاره تو دنیا. Being with you, I am بودن با شما clear peace on the برام planet is واضحه possible که because of you صلح تو all. دنیا ممکنه. So, بنابراین I mean, Hamid has already introduced me. حمید منو معرفی کرد. I don't know what more I can say about myself. نمیدونم چی بیشتر از اون میتونم بگم but براتون. why I'm here is because چرا you من know, me and اینجام؟ Hamid are friends. برای اینکه من و Been friends حمید for a very دوستیم. long time. دوستیم واسه مدت طولانی. And also, you know, in my و career, I همچنین have had unprecedented success in what I من do. موفقیت As چشمگیری a داشتم تو software زندگیم. engineer, به I've worked عنوان different مهندس hats نرم افزار throughout my career. I've تو been طول مسیر senior software شغلیم. engineer. I've been system من architect. I have been principal engineer. And Ashumeet, I need to interrupt you for a sec. Okay. okay. You're going to come again from the moment you said you want to speak a little further about you. Okay. Mhm. And it seemed when we moved to the rooms and came back, people lost the language selection. I lost Oh. it. So I've not translated you most probably Okay. since you started. Okay. So let me say it in Farsi now. برای همه عزیزان مرتضی میخوای مطمئن شی یادداشت کنی اینکه منو فرستادی تو اتاق به عنوان مترجمی رو قطع کرد، برید. خب و میخوای مطمئن شی توی سیستم این اصلاح شه. و عزیزان عذر میخوام اگه ترجمه رو نداشتین، مطمئن شین که تنظیم صداتون درسته. فارسی، کانال فارسی الان من همه میشنوین، دست فیزیکی نشون بدین اگه کانال فارسی منو میشنوین. عالیه. کانال انگلیسی اگه منو میشنوین، اگه کسی رو کانال انگلیسی منو میشنوه، if you're in the English channel you hear me, wave your hand. Ashu, English channel you hear me? Okay, good. All right. So we're gonna continue. Okay. پس ادامه میدیم. من عذرخواهی میکنم از این نقصی که ایجاد شده واسه کسانی اگه این نقص بوده. بابک جان چیزی هست که اضطراریه لطفاً بگو. حمید رضا جان، موقعی که شما ترجمه می‌کردی من تو کانال انگلیسی صدای شما رو داشتم ولی فارسی رو تو انگلیسی داشتم. اینو حالا متوجهم بابک، حل شد الان. متاسفانه دستگاه مترجم نباید میرفت تو اتاق و چون رفت تو اتاق سیستمش خاموش شد کامل. خب الان روشن شد. پس واسه همین صدای منو تو انگلیسی میشنیدید چون خاموش بود. ممنون. Thank you. So Ashumeet, the technical issue is resolved now. You can go back and start. Thank you. Perfect. And it's also, you know, little bit weird for me to talk slowly. I'm used to talking اینم واسه من really یکم fast. عجیبه که باید خیلی Perfect. مرتضی میخوای آشمیتو هاتسپات کنی لطفاً؟ مرتضی I don't know اونجا پشت خبره صدای مترجم میاد، تصویر مترجم میاد، لطفاً خواهش میکنم اینو حل کنین. متشکرم. So let's get to the topic in hand, which is power of ownership. بریم سراغ موضوع گفتگو امروز. And the work inside power of ownership, it has impacted me as a seminar leader. It has impacted my قدرت personal مالکیت life. چیزیه که تاثیر گذاشته تو کارم به عنوان مهندس نرم افزار، توی تاثیر گذاریم تو جامعه و قدرت داده بهم تو کارم. Yes. So that's why I'm here to share what I have produced out of really taking ownership in my life. And I want to give you some of you an opportunity to share why are you here. و این موضوعیه که من براش اینجام. با شما اینو در میون بذارم که راز موفقیتم چی بوده. میخوام به شما فرصت بدم شما بگین شما چرا اینجا این امروز. So who wants to share? کی میخواد با ما در میون بذاره؟ So we have Babak. Babak رو داریم. Okay. As I see the flyer, it was a new subject to me.
and I was very curious about knowing about this kind of subject as an ownership, access to the success, and I don't know many things about it, and I'm very interested to be informed about this subject. This is by my reason to be here. Perfect. Thank you so much. Yes, this is one of those topics. Ownership is one of those topics that we hear almost everywhere in our lives. But if we really look at it, you and me don't have much access to it. Either you own something or you don't. یا شما حس مالکیت دارین یا ندارین. من مالک این تلفنم. But then there are things in our lives which we don't own, and we are stuck in some kind of view that either you own something, you don't own something, and there is nothing you can do about it. و چیزایی هست تو زندگیتون که شما یا مالکش هستین یا نیستین ولی هیچ کاری راجبش نمیتونین بکنین. As human being, we get stuck. و این اون جاییه که ما به عنوان انسان گیر میکنیم. So thank you, Babak, and we will get into this. وارد این میشیم. Fatima, I hope I'm not butchering everybody's name. I'm sure I am. So I apologize in advance. No, it's okay. You pronounced it right. Actually, I watched a TikTok a while ago. It was Sheryl Sandberg, CEO of Facebook. She was talking about this owning your own success, and she was talking about this generally, but she was pointing at this issue that for women it's harder to own their own success. برای خانم‌ها سخت‌تره. وقتی من این رو دیدم واسم خیلی جالب شد که بیام این یاد بگیرم. تو اون تد تاک واسه من جالب بود. آسونه که بری به یکی بگی برو مالک زندگیت شو اینا و واسه اینجا. بله. کاملا میگیرم چی میگی. خیلی ممنون که اینجایی. You're in the right place. جای درستی هستی. Thanks. Yes. Sina. Hi. سلام. Hi, I hope you're doing well. امیدوارم که خوب باشی. I'm industrial engineer. I live in San Diego, من مهندسی صنایع دارم. Welcome. I used to be a businessman in Iran, but since I moved to US 7 years ago, I couldn't be the business owner, so I changed my mind to continue my education. I took my master and I started my PhD program. بعد دارم دکترامو میخونم الان PhD مو میگیرم. But I would love to start my own business again. و خیلی علاقه‌مندم که کسب و کار خودمو شروع کنم. Perfect. And Sina, I'm committed that out of today's session, you get an access to that. یه دسترسی پیدا like کنی که این کار رو بکنی. Access to causing that. دسترسی واقعی که این کار رو انجام بدی. Cool, I'm so glad to be here. من خیلی خوشحالم اینجام. All right, perfect. So let's move on, Let's Ashumeet. acknowledge everybody who shared. Yes. بذارین تشکر کنیم از همه کسایی که با ما سهیم شدن. So let's get into ownership. بذاریم وارد این مالکیت شیم. So as a software engineer, system architect, مهندس نرم افزار یا معمار سیستم. See, one of the ways it looks like when I'm at my work is I'm always in my room in our meetings asking a lot of questions. اینه که من توی جلساتمون همیشه کلی سوال میپرسم. And I make sure I even sometimes say maybe this is the dumbest question. Everybody understands this topic. I don't. I need to know it fully. یا خنگ ترین سواله ولی اونو بازم مطرح میکنم اگه لازمه. And whatever product I'm building, I'm always interacting with the end customer, which is QA engineers, sometimes my clients. Like, what do they want? What will actually be the end product they want to see? اون محصول آخری که اونا میخوان چیه واقعا؟ And what would, if they saw a product, what would actually make them happy?
in the اگه end. اونا اون If they محصول رو saw a ببینن چی باعث deliverable, what will make خوشحالی و them رضایت happy. اونا میشه. So I'm never working from I've got a job من and I need هرگز to کار نمی finish it. کنم از جایی I'm که من always یه working شغل دارم باید from کارم انجام بدم. the end customer's view, what will make them همیشه وای میستم happy, تو and now what do I دیدگاه و need to do? نگرش مشتری آخریه، ببینم اون چی میخواد. And these are the things I could actually see what I can own. اینا اون چیزاییه که من میتونم ببینم که من واقعا Ultimately, what میتونم حس I'm مالکیت owning داشته is باشم نسبت not بهش. what I do, but the outcome of what I'm doing. و اون چیزایی که من انجام میدم چیزی نیست که مهمه. چیزی که مهمه اینه که نگاه میکنم چیکار میتونم انجام بدم. Yeah. And I don't stop there. I'm always listening for, looking for what else I can own. گوش میدم واسه اینکه دیگه چی میتونم به عهده بگیرم، مالکیتشو بردارم. But also for everybody in my company and how can I support people around me. چی میتونم بردارم برای همه آدمایی تو شرکتمون؟ چطوری میتونم حمایت کنم همه افراد شرکت رو؟ has to do very little about what I'm doing, but it's about از کاری که میکنم خیلی ربطش کمه به want. کاری که وظیفه‌م انجام میدم، بلکه خودم رو گسترش میدم به اینکه همه دارن چیکار میکنن. So the context of what I do ultimately becomes about making a difference in people's lives. ایجاد تفاوت کنم تو زندگی آدمای اطرافم. In the current situation are people I'm وضعیت working with. کنونی که داریم کار میکنیم. Now, حالا what is, if we look now, let's step back from it. So we just, I just created what it looks like to have ownership. به وجود آوردم که چه شکلیه این مالکیت برای من. You know, all that what I shared, I create my success and where I am as an engineer and the kind of companies that I've worked with. And I create to that way of conducting myself. من اینجوری زندگی میکنم، جوری که خودمو ارائه میکنم اینطوره. So let's dig deep into what is the world of ownership. Like what is this thing that we keep saying and we have talked about, we have said multiple times, ownership. What is ownership? گفتیم مالکیت چیه؟ Now to get an access to this thing called ownership, این چیزی که ما بهش میگیم مالکیت، take a stab at it from what ownership is not. از اون جا این برشو میدیم که مالکیت چی نیست. See, ownership is not force. مالکیت زور نیست. Nobody can force you to own something or not own something. زور کنه که مالک چیزی باشین. Ownership is also not domination, like I will مالکیت own حتی سلطه‌جویی هم نیست که شما بیاین بگین این مال منه. But ultimately, if you and me اما can get present to and look at it, ownership is not real. مالکیت اصلا واقعی نیست. See, ببینید there is no such thing as ownership in reality. به نام مالکیت تو واقعیت نیست. See, right now, I'll take an example of my phone. I have my phone in my hand. تلفن منو ببینید تو دستمه. If you really look, show me the ownership in reality. شما مالکیت رو به من نشون بدین تو واقعیت. Now, in your life, get present to something that you own. حضور پیدا کنید به چیزی که شما مالکشه. Now, can you show me the ownership in reality? به من تو واقعیت نشون بدین مالکیت کجاشه. Is there anything physical? آیا هیچ چیزی فیزیکی can feel, touch چیزی که بتونین لمس کنین بگین راجع به مالکیت؟ See, in my case, this phone is a phone. تو مورد من این تلفنه. And you know, this phone and my relationship to this phone is that I own it. با اینه که من مالکشم. So ownership مالکیت پس میاد. Ownership comes into existence موجودیت پیدا میکنه in the relationship that we have. تو رابطه‌ای که ما باهاش داریم. So they are not in things. توی چیز نیست. توی این چیز نیست. این خودش مالکیت نداره. This doesn't have ownership. این مالکیت نداره. My computer doesn't have ownership. کامپیوتر هم مالکیت نداره. Like things don't have properties. چیزها خودشون این پدیده مالکیت رو ندارن. Ownership is a function of the relationship that you have with things. برمیگرده به رابطه‌ای که شما با اون چیز دارین. Now, if we
can get that ownership is a function of relationship that we have with things, how does that relationship get created? چطور اون رابطه به وجود میاد؟ Well, it gets created as a function of what comes out of your mouth. این به وجود میاد بر اساس اون چیزی که از دهن شما بیرون میاد. It comes out of the function of you saying. بیرون میاد، به وجود میاد با گفتنتون. Now, sometimes what you say that you own, شما میگین که other people مالکین agree with you. و دیگران هم با تو موافقت میکنن. And then you have a sense that you really own it. و شما یه حسی دارین از اینکه واقعا مالک اون چیزین. مثلا میگین خونه رو من مالکشم، خونم رو مالکشم. The government agrees with you. You have a paper that says دولت با you own شما your موافقه house. چون یه کاغذ دارین روش And your نوشته شما مالک اون relationship خونه with your اید. house alters and you're like, I و شما own this house. رابطتون با اون خونه عوض میشه چون احساس مالکیت دارین نسبت به اون خونه. Are you guys getting what I'm creating? Please آیا دارین nod your hand. که من چی میگم؟ سرتون رو تکون بدین ببینم دارین متوجه میشین دارم چی میگم. Good. Yes. Right? بله خوبه. And then there are times you say you own something. بعد جاهاییه که شما میگین مالک یه چیزی هستین. And people don't agree with you. و دیگران با شما موافقت نمیکنن. And then you say I don't own it. بعد شما میگین که من مالکش نیستم پس. Now something must begin to become liquid from something solid. Ownership now is beginning to become more malleable. Isn't بعد it? ببینین که مالکیت شکل پذیره. Because why? Because ownership is just function of language. Function of what you say. مالکیت برمیگرده به زبان و کارکرد زبان. جوری که میگینش. Now, حالا sometimes people may agree with you and sometimes people may not agree دیگران with با you. شما موافقت میکنن، بعضی موقع نمیکنن. But you can always create your relationship with anything as you own it. چیزی که شما مالکشین. As a function of what you say. به عنوان کارکرد یا تابعی از اون چیزی که میگین. Now the question comes, why would you do that? سوال اینه که چرا این کارو بکنین؟ Why would you do that is because you're committed to producing results that are beyond نتایجی به وجود بیارین که فراتر از اون چیزیه که تصور پذیره. You're committed to producing things that are not only unimaginable, that are beyond anybody's imagination. حتی چیزایی که غیر قابل تصور واسه هر کس دیگه ای. Now, there is no reality to that I own هیچ my company واقعیتی تو این نیست که من مالک شرکتی هم که دارم توش کار میکنم. In reality, somebody else own it. تو واقعیت یکی دیگه صاحب اون شرکت است. Runs it. و یکی دیگه داره اونو اداره میکنه. ولی بر اساس چیزی که من میگم اینه که من مالک این شرکتم. Not as a truth. نه به عنوان حقیقت. But as a place I can stand. جایگاهی که من میتونم توش وایسم و از اونجا بیام. That gives me an access to. That gives me a way to راهی رو function. It gives me a way to look at what I can now do. It gives me a view to take actions that otherwise I wouldn't take. نگرشی رو میده که میتونم کاری رو بکنم که کس دیگه نمیکنه. See, pick an area of your life where you don't have it, and you have ownership. که شما مالکیت ندارین. Now I want you all to see, and at least in your imagination, see that you have limited actions, limited things you can do with it. محدودی دارین، عملکردهای محدودی هم در اختیارتونه، کارهایی که میتونین بکنین تو قسمت. And this must be an area where you really want to make a difference. و این میخواین یه قسمتی از زندگیتون باشه که واقعا میخواین تفاوت ایجاد کنین. Now I want you to imagine something. حالا میخوام تصور کنین چیزی رو. When I say imagine, I mean make believe. منظورم از تصور کردن اینه که like you can imagine going on a trip. مثلا مثل اینکه میتونین تصویری داشته باشین از اینکه دارین میرین مسافرت. Imagine the kind of house you میتونین want. تصور کنین like چه really شکل خونه‌ای make believe دارین. and let yourself imagine. نمیخواین گیر کنین توش، میخواین فقط
اجازه بدین ببینینش، تصورش کنین. Now imagine حالا میخوام you تصور کنین که own that شما thing. مالک اون چیز هستین. It's yours. مال شماست. You own it. شما مالکشین. And really create for yourself like you are the owner of this که thing. شما مالک این چیز هستین. Now how many of you are beginning to چند see نفر از that شما دارین if شروع میکنین you به are دیدن the این که owner اگه of that شما thing, مالک اون چیزین، the actions that you would take, the things that you would عملی do که with انجام it, میدین، the way you will interact with that جوری که باش particular تعامل area of your life, that میکنین، thing, اون قسمت از or زندگیتون اون people چیز around it یا will be آدمای different. دور و برش متفاوت خواهد بود. اگه مالکیت شما دارین، بگیم مال منه. Yeah, exactly. Now, بله، the real دقیقاً. question comes, why حالا don't you do سوال that? واقعی اینه که چرا این کارو نمی‌کنین؟ ببخشید، چرا این کارو بکنین؟ Why as human beings we don't do چرا به that is عنوان because انسان we این کارو think بکنیم؟ somebody needs to physically give us an ما evidence فکر میکنیم that we که own it. ما باید فیزیکی یکی بهمون سند و شواهدی بده که ما اون مال ماست، که ما I'm مالکشیم. here to tell you من اینجام که به that's شما اینو بگم not true. که اون حقیقت نداره. You can شما create ownership of میتونین به anything وجود بیارین that you want. مالکیت هر چیزی رو که شما میخواین. I own my company. من مالک I own شرکتمم. my country. من مالک I own this کشورمم. entire world. من مالک این جهانم. Now that begins to give you a different way you can interact with anything that you can take نوع ownership of. متفاوتی رو بده که میتونین تعامل کنین با اون که تا حالا براتون ممکن نبوده. See, consider that the whole world, anything you want for yourself, can be created in language. میتونه به وجود بیاد توی پدیده زبان. When I say language, you should further look at it as a matter of your word. منظورم اینه که چیزی که برمیگرده به کلام شما. Now let's stop here. بذار اینجا متوقف شیم. کجا تو کسب و کارتون یا هر حوزه دیگه از زندگیتون شما این جایگاه، این موقعیت مالکیت رو برنداشتین. حتی شما واقعا مالکشین ولی حس مالکیت رو برنداشتین. کی میخواد با ما در میون بذاره؟ همه جان، من اجازه بدم یه نکته رو کوتاه بگم. خواهش میکنم. دوستان تعدادی به ما پیام دادن راجع به اینکه 2 تا صدا رو میشنون. میتونن تو این بخش از گفتگو میوت رو بزنن اگر میخواین اینو شفاف کنید که یکی از technical issue to resolve. Okay, I'm just going to address it in Farsi. Okay. اگه شما اصلا داستان این بود که اگه میوت اوریجینال ساوند رو نزنین صدای مثل برنامه مستند تلویزیونه، صدای آشومیت رو به انگلیسی میشنوین، ترجمه روش هم میشنوین. اگه شما میخواین صدای آشومیت رو نشنوین فقط ترجمه رو بشنوین، میوت اوریجینال ساوند رو توی بخش ترجمه بزنین، صدای آشومیت قطع میشه، فقط ترجمه رو میشنوین. اگرم توی کانال انگلیسین اگه شما میوت اوریجینال ساوند رو بزنین، فکر کنم اونجا مرتضی همینطور کار کنه، فقط انگلیسی رو بشنوین. خب خیلی خوب. So I just gave people instruction, Ashumeet, that if they want to hear only one voice, like a, let's say translation, they need to click on a mute original voice. So then like, you know, yeah, mute original audio. خیلی خوب. So کی میخواد با ما در میون بذاره کدوم قسمت زندگیتون شما حس مالکیت یا مالکیت رو ندارین یا در واقعیت مالکیت رو دارین ولی حس مالکیت رو ندارین؟ خب کی میخواد با ما در میون بذاره؟ Ashumeet, you can pick. Perfect. علی جان لطفا صداتو باز کن. دوباره میوت شدی علی جان، دوباره بازش کن. ممنون. صدا من دارید؟ بله. علی جان این قسمت اگه فارسی صحبت میکنی یه جمله بگو که من برای آشومیتم ترجمه کنم. ممنونم. هم عرض سلام دارم و هم خیلی خوشبختم که در خدمت شما هستم. So hi and first I say hi and also I want to say I'm so glad I'm here with you. من دقیقاً تفاوت این نگاه رو توی کارم تجربه کردم. I exactly experienced this difference of view in my business.
موفقیتش رو هنگامی که احساس مالکیت داشتم و عدم موفقیتش رو هنگامی که احساس مالکیت نداشتم. The success when I had the sense of ownership and the no success when I had the sense of no ownership. Yes. اما من میگم که حتما لازم نیست من مالک یک شرکت یا یک کارخونه یا یک کسب و کار باشم. I say it's not necessary that I be a owner of a factory or a business. من فقط کافیه بدونم که من مالک در واقع اون اتفاقی هستم که دارم توی کارم رقم میزنم و اون جزئی از اعتبار و شخصیت منه. اون لحظه‌ای که I just need to, it's not necessary that I own it, but then I just need to take on being an owner of that thing that I'm just getting accomplished. And that's a part of my character, who I'm going to be. That is amazing, Ali. Thank you. من مالک خودم هستم و مالک تمام اتفاقاتی که رقم میزنم و And I'm an owner of anything I make happen. Yes, yes, that is amazing. بله این خیلی شگفت انگیزه. And what you have, what you have created, what Ali you just created is amazing. See, when you own something, you're successful. چیزی هستی موفقی. And you know it, you're successful. که موفقی. See, you're successful people. Anything you have owned, شما you have آدمای made it موفقی happen. هستین همتون اینجا. But then if you look, anything you haven't taken ownership, it's ordinary. هر چیزی که شما مالکیتشو به عهده نگرفتین، you get what you get by default. شما چیزی رو به دست میارین که از پیش تعریف شده اگه مالکیتشو به عهده نگیرین. So that's amazing. Thank you for sharing, Ali. خیلی ممنون که با ما در میان گذاشتی. عالی بود. Yes. How about you, Hero? Hero. Hi, Ashumeet. Nice to meet you. سلام Ashumeet. خوشحالم دیدنت. Nice to meet you too. Thank you, Hamid Raza. منم خوشحالم دیدنت تو. ممنون حمید رضا. I have a question. Actually, 1 year ago, من یک سال پیش I accepted من پذیرفتم مسئولیت چی میشد؟ responsibility. The responsibility of the مسئولیت رو one of my friends company and یکی از شرکت یکی از دوستامو my friend go to the trip. دوستم رفت مسافرت. امسال accept ownership about the company. But I امسال من had مالکیت very اون شرکت رو پذیرفتم. I had very bad reaction من خیلی in the other بدی people that are worked in this company. که کار میکنن این تو شرکت. Is it important in the ownership or آیا این it is مهمه not توی مالکیت یا مهم نیست؟ When you say I want to take گرفتن ownership of مالکیت. something, وقتی تو میگی من مالکیت به عهده گرفتم، you don't stop that I took an ownership of one thing. You keep going. متوقف نمیشی با اینکه بگی من مالکیت یه چیزی رو برداشتم. نگاه میکنی ادامه میدی به نگاه کردن به اینکه مالکیت دیگه چی رو باید بردارم. Not what you have taken ownership in this نگاه company, نکن به اینکه چه مالکیتی رو برداشتی. هی نگاه کن به اینکه مالکیت چی رو بر نداشتی. So if you look in this, اگه نگاه کنی توی این موضوع، توی این شرکت، مالکیت چی رو بر نداشتی هنوز. Maybe the relationship with the other people فکر کنم مالکیت رابطه با افراد دیگه که اونجا کار میکنن. دقیقاً همینجاست. اگه همین رو مالکیت رو برداری، do you now see the way you will conduct yourself
که میتونی جوری که خودتو ابراز میکنی متفاوت خواهد بود. Exactly. دقیقاً. So you interact with them differently because تعامل میکنی باشون به شکل متفاوتی چون مال تو هن. And even if they're upset with you, they're حتی اگه با yours. تو ناراحت باشن و عصبانی مال تو هن. That's good. Thank you. خیلی خوبه. You're welcome. ممنونم. How about you, Babak? بابک شما چی؟ Hi, dear Ashumeet. I have a question. عزیز سلام. When I own something, I have some authority and some responsibility in return. But when I'm supposing, I'm imagining that I'm owner of something, I have just taken some responsibility without having some authorities in return. You know, it's not balanced. I think just accepting responsibility without having some authorities couldn't be effective. You know? My question is, what should we do in this situation? So there is nothing to do in that situation. See, when you take responsibility of something, you are granting yourself the grace. تو به خودت این وقار رو هدیه میدی. That I am the owner of this thing. که من مالک این چیزم. And the action sometime you take و عمل کردی که بعضی اوقات داری. See, we have seen examples in revolutions. Can you say the last sentence again, Ashumeet? Go back. I forgot what I said. When you give yourself the grace. When you give and take the responsibility. No, wait, hold on. Okay. I need to go to translation channel, then say it. Okay. So when you give yourself the grace and you, I forgot what I said. من let me see if I can recreate it. بذار ببینم میتونم دوباره باز تولیدش کنم. See, when you grant yourself the grace, sometimes your actions are risky. فضای اون وقار رو میدین که مسئولیت پذیری کنین عمل کرداتون میشه ریسک پذیری خطر پذیری. نگاه کنین به مثلا کسی که انقلاب کردن مثلا مارتین لوتر کینگ جونیور یا مهاتما گاندی یا نلسون ماندلا. They took ownership of things that اونا مالکیت یه چیزی رو به عهده گرفتن که هیچ کس دیگه ای نمیتونست تصور کنه که اونا مالکیت چی رو به عهده گرفتن و اونا این کار کردن. این کار به هر صورت کردن و اونا عمل کردن. وارد عمل شدن از اونجا انگار مال اوناست. And their actions حفاظتش کردن were consistent عمل with what they said they owned. مطابق بود با اون چیزی که گفتن که مالکشن. So it's not easy. I'm not saying it's going to be piece of cake. من نمیگم مثل بریدن کیک به اون آسونیه. But it's going to give you an access to creating something that you want. چیزی رو که شما میخواین. Creating something in reality. به وجود آوردن چیزی تو واقعیت. What wasn't going to happen anyhow. که قرار نبود خود به خود اتفاق بیفته به هر صورت. Does that give you something, Babak? بابک بهت این دسترسی میده کمی. Thank you. گرفتم. Perfect. ممنونم. Thank you. Abdi, I can't say your name correctly. Abade. Sorry. I was advertising that your grandfather and I think your father knew Urdu, right? My grandfather knew how to speak Farsi and I know maybe 2 words in Farsi. پدر بزرگم میدونست چجوری فارسی حرف بزنه. من فکر کنم 2 کلمه‌ای بلد باشم فارسی. اوکی. عابده. سلام، وقتتون بخیر. های. من یه چیزی رو دیدم اینکه انگار نمیتونم مالکیت چند تا چیز رو با هم بردارم. I see this that as if I cannot take the ownership of several things together. انگار که میترسم از اینکه وقتی چند تا چیز رو بخوام مالکیتشو بردارم باید مسئولیت زیادی نسبت به همشون بردارم. It appears to me that if I take ownership of few things then I need to take responsibility for several things. و انگار که باید همیشه مراقب همشون باشم. مثلا اگه چند تا پروژه برمی‌دارم یا یه پروژه است بعد مسئولیت بچه‌هام باهاشه. It seems that I need to
take responsibility for the projects that I take and then also responsibility of my kids. و به خاطر همین معمولا انگار مالکیت چیزی رو برمی‌دارم که اون چیز انقدر برای من مثلا خواستنیه یا از درون باهاش ارتباط گرفتم که انگار اون چیز میاد مالکیت منو به عهده میگیره. Then I take the ownership of certain things that I think that they are so important to me that I think they take the ownership of me. و به خاطر همین میبینم نمیتونم مثلا همه پروژه هامو اگه چند تا چیزو میخوام با هم بردارم همشونو به یه نسبت احساس تعلق بکنم بهشون و بعضیا میریزه نمیتونم به خوبی من Because of this then I see that I can take the ownership and responsibility of several things that I take on, so some of them just fall like a priority. Yes. این مسئله که باش مواجه. This is what I'm dealing with. Yes. So you want to look at why you want to take ownership of something. که چرا میخوای اصلا مالکیتش رو به عهده بگیری؟ Why is it important to you? چرا برات مهمه که مالکیتش رو به عهده بگیری؟ Are you a mother? آیا مادری؟ Yes. Yes. So if you have, how many kids do you have? چند تا فرزند داری؟ 3 تا. 3. So if your kid is sick, اگه بچت مریضه and it's 2 a.m. in the morning, we wouldn't be having this conversation. ما این گفتگو رو نمی داشتی. See, because for you, it's not even a question that they are your kids or not. They are yours. You would do anything and everything to bring your kid to the hospital or do whatever you need to do. بیمارستان یا هر جایی که هر کاری انجام میدی و انجام میدی. Right? درسته؟ درسته. So your relationship to your kids رابطه تو با بچه‌هات برات جوری زندگی میکنه like that's they're mine. که بچه منن. So you want to look at all the other things that you say you're taking ownership of. که میگی که مالکیتشون به عهده میگیری. And you haven't created your relationship with those things that you say you own like به وجود نیاوردی این رابطه رو که میگی مال تو هن. Do you see if you related to all those things like they're your kids, you would be taking actions that you never thought a human being تو could کارایی take. میکردی که فکرش هم نمیکردی که میکنی. Or you could take. میبینی؟ Right? درسته؟ بله. Yes. Even if you know we all have limited time, and that includes you saying, hey, these 3 things I can't do, can somebody else do them? چیزا نمیتونم انجام بدم ولی میگی یکی دیگه رو که انجام بده برات. به عهده یکی دیگه میذاری که انجامشو بده. نمیذاری از دست خارج چن. بریزن. ولی اینو میدونم که اگه مالکیت واقعی داشتم یه جور دیگه رفتار میکردم. I know this that if I was a real owner, I would behave differently. Correct. See what I'm saying چون حسش میکنم. As a matter of your word, you can create yourself as the real owner. که خودت به عنوان مالک واقعی به وجود بیاری تو کلامت. Show me ownership in this phone. به من نشون بده مالکیت تو این تلفن. تو واقعیت. Can you find ownership in this? میتونی پیدا کنی مالکیت این تو؟ Is there a real ownership in this phone? آیا مالکیت واقعی اصلا وجود داره تو این تلفن؟ In reality, it's just a phone. تو واقعیت این تلفن فقط. Ownership of anything has always been a function of what you say you own. همیشه برمیگرده به اون چیزی که تو میگی که مال توئه یا مالکشی. Even the things you do actually own are حتی چیزایی که واقعا مالکشون هستی because you say you own them. مال تو هن واسه اینکه تو میگی که مال تو هن. See, you say you own your kids, they are yours.
there are parents in the world who leave their kids on the street sometime and say they don't own them. Say it again, please. There are parents in the world who leave their kids on the street and say they're not theirs and they abandon them. بعد میگن بچهای منن ولی ولشون کردن تو خیابون. But for you, you would never do that because you have created your kids as yours, بچه‌هاتو خلق کردی که مال تو هن و جوری your reality, as your truth. واقعیت خودت، حقیقت خودت که بچه‌های تو. I want you to see your kids are not yours because میخوام ببینی که بچه‌هات مال تو نیستن واسه اینکه حقیقتی توشه یا مال تو هن. مال تو هن واسه اینکه تو میگی مال تو هن. اگه نمیتونی تو هم ولشون کنی تو خیابون. And if you say they're yours and they're really yours, you can say that about anything in your life تو میتونی that is اینو بگی yours راجع and به هر make it چیز yours. دیگه ای که تو میگی مال توه. You are the most powerful person تو قدرتمندترین آدمی تو who زندگی. can own anything. تو میتونی مالک هر چیزی باشی. گرفتم. I got it. Thank you. Good. Thank you for working through with me. It's amazing. ممنونم که با من ادامه دادی کار کردی رو این گفتگو. متشکرم، ممنونم از شما. Thank you. Hamid? Yes. I'm here. No, I was calling Hamid. 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 Okay, we'll teach you Farsi soon. Hamid Jan. Okay. I want clear to me and point. من میخوام این نکته رو برای خودم واضح کنم. What's the relationship between ownership and responsibility? رابطه بین مالکیت و مسئولیت چیه؟ They fall in the same domain. جفتشون توی بعد قرار میگیرن. They fall in the same domain. اونها توی بعد قرار میگیرن. Responsibility, the only difference I can tell you. تنها فرقی که من میتونم بهت بگم اینه که responsibility مسئولیت does not come with any physical evidence. مسئولیت هم با هیچ شواهد واقعی نمیاد ولی مالکیت میاد. Like you own your house, you can have a paper from government which says you own it. میتونی یه کاغذ هم نشون بدی بگی که مثلا دولت بگفته که این خونه مال منه. But for responsibility, ولی وقتی you don't get any evidence برمیداری ever. شواهدی واسش اصلا وجود نداره هرگز. For me, this means the ownership base of responsibility. برای من فکر میکنم که مالکیت پایش مسئولیته. For something, and after that من وقتی مسئولیتش رو برمیدارم بعدش بعد مسئولشم بعد مالکیتش رو برمیدارم مثلا. دقیقاً. خوبه. Thank you. Thank you so much. Ahmed? Ahmed you can say, right? That's good. Yeah. We should send you back to India. من به آشومیت میگم باید بفرستیمش هند یکم. هند که میره فارسیش هم خوب میشه کلا. Oh, that's Ashumeet, you never told everybody that you used to live in San Francisco for almost a decade. Yes, and then you moved to Philadelphia during COVID. So. Yes, I'm a San Francisco veteran, Silicon Valley veteran for a decade. Worked in a lot of تو سان فرانسیسکو زندگی کردم سیلیکون ولی حدود 10 سال. And now during COVID, back in December, I moved to Philadelphia. کووید مهاجرت کردم به فیلادلفیا از سان فرانسیسکو. Yeah. Yes, Ahmed. بله احمد. سلام. Hi. Hello. یه سوال داشتم. می‌خواستم I بدونم برداشت. I want to see if I got it right. این چیزی که مالکیت رو برای ما ایجاد میکنه در حقیقت تعامل ما با محیط اطراف The thing that creates ownership for us
it's gonna be related to how we interact with our surrounding, right? Yes. من فرق میکنم مالکش هستم. این زمینی که من توش کشاورزی میکنم مالکش هستم. It's like the land I just do the farming in it, I'm the owner of it, or what I'm working on, I'm owner of it. Right. Exactly. یک کاغذ نیست. این افرادی که Oh, it's not limited to that paper. افرادی که من به قلبشون حکومت میکنم مالکشون هستم. میشه دوباره بلندتر بگین یکم احمد جان؟ افرادی که من به قلب اونها حکومت میکنم در حقیقت مالکشون هستم. مثل گاندی که گاندی کسی رهبر بودنش رو روی کاغذ ننوشت ولی در حقیقت مالک قلب مردمش بود. So like similar to Gandhi, that nobody wrote anywhere that he's a leader for people, but then he actually captured or owned the hearts of people who he led. Absolutely. Yes. And the opposite also is valid. یعنی این کسی که ممکنه قانونا رهبر باشه ولی قلب مردم در اختیارش نباشه. Somebody can be a leader but then it's not in people's heart or like doesn't own everybody's heart. Yes. اون ایده که من خلق میکنم و بعد رهاش میکنم دیگه اون مال من نیست. The idea that I create and then I let it go is not mine. Like I just let it flow. It's not mine anymore. Yes, it isn't. من از صحبت شما درست بوده؟ Is this right? Did I get it right? With what you said? Yes, you did. Yes, you did. بله درسته. Yes. بله. It's whatever you create. برمیگرده به هر اونچه که تو خلق کنی به وجود بیاری. مال تو اون وقت. یه سوال پیش میاد و این که The question come up. حق مالکیتی که در دنیای امروز مطرح است. This right of ownership that is represented in today's world. مثل حق مالکیت اختراعات. Like the right of ownership for the inventions. Like a petition. How about that? See, that lives in the realm of agreements. Like people agree on and somebody created it and they create patents for it and they own it. تو قلمروی توافق‌ها یا قراردادها زندگی میکنه. پس یه نفر یه اختراعی میکنه بعد اون رو تبدیلش میکنن به یه عهدی. And that goes in a total different realm. اون میره وارد یه قلمروی دیگه میشه. It's a different conversation. یه گفتگوی متفاوته. This is about, I mean, you can create ownership for that too, but then you would have to به این که تو میتونی راجع به اونم مالکیت درست کنی حتی. What comes with it? ممنون. Thank you. Thank you. Mehdi. Yeah, Mehdi from Dubai. مهدی جان تصویرت باز بود بستیش بعد صدات هم الان میتونی باز کنی. الو نداری عزیز. بله الو. خوبی؟ Hello. ببخش من قطع شده بودم. Oh, I was disconnected. Sorry, I was disconnected. No problem. Okay. مشکلی نیست. Yeah, thank you for the information. متشکرم از اطلاعاتی که دادی. Actually, همین بذار من یه کار کنم که با شما رو نشنوم. قاطی میشه. Hello? Hello? Hello, you hear me? I can hear you, yes. Yeah. Actually, for me it's like this. Actually, I always, run away from responsibility. And, when you talk about the ownership, it's like, for me, it's like, it's like a responsibility with a good feeling.
You know, it doesn't have this heavy, responsibility. You know, I have to do that. You should to do that. It's not like that. When I own it, you know, it's for me it's a very, lovely responsibility, something like that. But you know, for the things that is make me worry is in all these courses we have with Hamid Reza, we try to say that we are nothing. We try to kill the ego, you know? And when I start to own everything, it makes me worry that it's the ego also have some pride, arrogance. You know, for example, if all these people in the room I'm owner of them, then I have to say, you do like this, I have some, requests, because this is mine. And this makes me a little worried. Can you explain it a bit? What's the mixture that become like that? Yes. See, none of that is ownership. That's something else. هیچ کدوم از اونا مالکیت نیست. یه چیز دیگه است. And none of that is also responsibility. هیچ کدوم اونا مسئولیت نیست حتی. That's something else. یه چیز دیگه است. Not responsibility or ownership. مسئولیت یا مالکیت نیست. Responsibility and ownership is not burden. مالکیت و مسئولیت بار نیست. If it's a burden, consider it is a responsibility or ownership. نیست. نه مسئولیت نه مالکیت. اگه براتون بار تلقی میشه. See, responsibility or ownership is a grace you give yourself. مالکیت یه وقایع افتخاره، محبته که شما به خودتون میدین، جایگاهی که شما توش وای میسین که عمل کنین، ببینید عملی رو که میتونین انجام بدین و دنیایی که از اون جایگاه براتون فراهمه. It's not for you to now feel great about yourself. شما اینجوری نیست که احساس مثلا خوبی بکنین راجع به خودتون. And if you do feel great about yourself, اگه شما احساس خوبی راجع به خودتون میکنین، but that's not the خوش به حالت، ولی نکته اون نیست. You get that? متوجه میشی؟ یه ذره میشه بیشتر توضیح بدی؟ من نگرفتم. Can you explain more? I didn't get it. Okay. See, ownership مالکیت is اینه که for you برای خودت. See, if you say, let's say you don't own something. بذار اینجوری نگاه کنیم که مثلا میگی یه چیزی رو مالکش نیستی. You will interact with it differently. باش تعامل داری یه جور دیگه ای. Right? درسته؟ Yes. Right. But if you own something, you will interact with it differently. باش جور دیگه ای تعامل داری. All I'm saying is that you own something has no reality to it. So you can create توش واقعیتی وجود نداره. You can create that you own anything. خلق کنی که تو مالکشی و اونجوری تو میتونی اون وقت بگی مالک همه چیز هستی یا هر چیزی هستی. But you would only say you own something ولی تو فقط میگی because you want to put yourself in a position so you can do things and take actions that you wouldn't otherwise do or take. اعمالی رو انجام بدی که نمی کردی، انجام نمیدادی در غیر اون صورت. It's all this whole conversation is so you can do things that you wouldn't otherwise do. کارایی رو بکنین که در غیر اون صورت نمی کردین. And produce results that weren't going to happen. نتایجی رو به وجود بیارین که ممکن نبودن در غیر اون صورت. Now, حالا if you do feel good about it, اگه احساس خوبی داری راجبش، that's great. عالیه. But that's not the point. ولی نکته اون نیست. Right? درسته؟ If you feel good about something or you don't feel good about is irrelevant. این که احساس خوبی میکنی راجبش یا احساس خوبی نمیکنی ربطی نداره بهش. Sometimes when you're a parent, بعضی اوقات you look وقتی at شما your والدینین and you just نگاه don't میکنی به فرزندتون. You don't feel good about being a parent. احساس خوبی نداری راجب والدین بودن. But then you still have a relationship to your kid like they're yours and you still do things you would do. با بچه‌تون به عنوان اینکه بچه شماست.
And sometimes you do feel good about it and you still do the same بعضی اوقات things. احساس خوبی دارین راجبش. So feeling a certain way about what you own makes no احساس difference. کردن به طور خاصی راجب چیزی که مالکشین اینجا ربط نداره به موضوع. Does it answer your question? یا این پاسخ سوالتو میده؟ بله خیلی ممنون. Yes, thank you. Good, good. Thank you. And Faize. Sorry. Everyone, can you hear me? Yes. میتونی منو بشنوین؟ I want to share something clarified for me. Please complete me. میخوام چیزی رو در میون بذارم که واسه همیشه واضح شه. ببخشید. No, I think this is because of the Persian literature. The difference between مفاهیم فارسی. Say that again. Difference between? دوباره بگو لطفاً. Something or فرق بین این که شما یه چیزی رو صاحب بودنش رو به عهده دارین. I think these are the two different words. There might be some nuance to it. ممکنه یه چیزایی شباهتایی داشته باشن که من ندیدم. But where I see right now, they are in the same domain. جایی که من میبینم جفتشون توی بودن ولی. But when you say you own something, you're creating مالک یه چیزی هستی. تو داری به وجود میاری یا نگاه میکنی از جایگاه مالکیت. Possession has a اینکه یه چیزی به اختیار داشته باشی یا صاحبش باشی یه جور دیگه است. یکم. Oh, you're muted. You're muted. صداتو باز کن. Maybe it's because of the translation in Farsi. ممکنه به خاطر ترجمه فارسیشه که ownership مالکیت به نظر میاد یه جوری مثلا بار منفی داره. مثلا صاحب خونمون مثلا مالک خونمون آدم خوبیه یا چیز مختلفی. من فکر کنم یه چیزی وقتی اختیارش با منه یا در اختیارمه صاحبشم. ولی وقتی میگم مثلا مالک یه چیزی هم مثلا یه شورش اشتیاقی باش میاد یه تعهدی باش میاد که نتیجه بسازم راجبش. بله. The word, but I can be the owner. I can be the possessor, but I can own it and take the responsibility somehow, and the being will be changed when I. بودنمون عوض میشه. وقتی من این رو میتونم اینجوری ببینم. In my ownership, I can go earlier. I can come, and work differently. Don't think that میتونم جور دیگه کار کنم وقتی که از اون جایگاه نگاش میکنم. بله. No, you created it. Yes, I want to create. داری به زیبایی اینو به وجود میاری برامون. Description. Yes. No, you created more beautifully than I could have. بهتر از من اینو به وجود آوردی تو گفتگو. Thank you. How about one thing I want to also address, okay, من میخوام یه چیزی اینجا اشاره کنم با اشومیت. Like what Faiza is bringing up is this can be in my possession, but then I can misuse it because of a lack of ownership. Right. So میخوام اینو بگم من با آشومیت دارم اینو میگم که مثلا این میتونه تو اختیار من باشه، حوزه من باشه، مثل اینکه من صاحبشم، ولی من میتونم ازش سوء استفاده کنم. پس دنیای مالکیت رو نمایندگی نمیکنه این رفتار من. So some of us do that. I see myself with some things I do that. من خودم رو میبینم که با بعضی از چیزایی که اختیارش با منه، یعنی تو اون پوزیشن یا حوزه مالکیت من میان، ولی من چون اختیار نکردم با کلامم که بگم مالکشونم، اون دنیای تعاملم باهاشون سازنده نیست. مثل اینکه یه چیز چی میگین how do you say Ashumeet
if I haven't taken ownership but it's still in my possession, I misuse it, how am I treating it? Yeah, possession falls under, there is some, it's to describe something that we can reach. مثل اینه که یه چیزیه که ما But بهش even that is created in دست language. میندازیم. اونم حتی تو زبان به وجود میاد. But it's to describe something that I can physically touch, برای reach, توصیف چیزیه که من possess, میگم مثلا حالت interact فیزیکی من تونستم به اختیار بگیرم یا بیارمش تو حوزه خودم مثلا. But we can have a similar conversation about possession too, because possession is also created in language. ما حتی به راجع به اونم که مثلا یه چیزی رو در اختیار بگیریم و اینجوری بگیم مثلا صاحبش منم، میتونیم این گفتگو رو داشته باشیم چون اونم تو زبان به وجود میاد، تو واقعیت. But that will be a totally different conversation then. ولی اون میشه گفتگوی کاملا متفاوت. That's great. Got it. خیلی عالی. من گرفتم و میخوام همتون نگاه کنیم که حتی این تو اختیار منه یا مثلا اختیار اینو به من دادن من هر کاری باش بکنم، هم باز میتونه باز توی زبان باشه که اتفاق میفته برای ما. میگیری؟ چون خیلی از چیزا رو ما داریم. مثلا من I just look at my closet, Ashu, and then see all those clothes. They're all mine, but I don't treat them same. تمام لباسامو تو کمد وقتی باز میکنم اونجا با چوب لباسی ان، من باشون رفتار چی میگن منصفانه عادلانه ندارم. من بعضیاتون اینو حس میکنین همشون مال منن، ولی با بعضیشون یه جور دیگه رفتار دارم، حالا یه جور دیگه باشون تعامل میکنم. So that's like a kind of a very powerful context. یه زمینه قدرتمند به ما میده که ما چقدر خودمون تو دنیامون میتونیم مالکیت بسازیم. So how much I can create my world in ownership. Correct. Exactly. It's like I'm the source of ownership and how I interact with things. Yes. And it's nothing to do with if it's in my possession or not. یعنی واقعا ربطی نداره که این تو اختیار منه، تو دست منه یا نه. اینکه چجوری باش سر و کار دارم شکل میگیره با اون حس مالکیت. Okay. Cool. Exactly. So how you managing the time? I'm not. That's why I wanted to ask you how long we are going. So we are going for another 20 minutes. I mean, you can go for 10 minutes, then we can take question answers. ما پس 10 دقیقه دیگه میتونیم بریم بعد پرسش پاسخ داشته باشیم. Ali, I think that's the last question. No, Ali. And then Ali. we have Leila. Yeah. Leila. Yeah, Leila. علی رو اول میشنویم بعد لیلا. صدا منو دارید؟ بله. ببخشید من دوباره Yes. Good. من دوباره وقت گرفتم. من میتونم توضیحات شما رو یه مقداری به نقد بکشم. I can just criticize some of the things you explain. به نظر من مثالی که راجع به مالکیت یک ساختمان یا یک زمین زدیم. In my view, the ownership about like a house or land was represented. نمیتونه مثال شیوایی باشه برای فهم موضوع. Cannot represent exactly the topic that you're talking about. That's right. اتفاقاً ممکنه من سند یک زمینی رو داشته باشم. In fact, I may have all the paperwork of a land that I own, and I don't be an owner of it. Like, don't have ownership of it. Like, درسته. See what we are creating. You're right, Ali. What we are creating is the context, the way you interact with something. زمینه یا بستری که توش تعامل میکنی با یه چیزی. But our access to that world is to see examples of things that we own, because we are much more likely to interact with them like we are owner. این نمونه هاییه که الان داره مطرح میشه که بعد ما واقعا ببینیم که ما واقعا حتی اگه مالک یه چیزی هم هستیم بعد میتونیم مالکش نباشیم با رفتارمون. And that's absolutely correct. You could own a land. قطعاً درست میگی که میتونی صاحب زمینی باشی ولی رفتارت نمایندگی نکنه مالکیت تو. So we would say you haven't taken the ownership of it.
بعد ما میگیم که اون وقت مالکیتشو واقعا به عهده نگرفتی. به نظر من مالکیت حتی یه مسئولیت نیست. Ownership is not like with responsibility, like same. مالکیت یک امکانه، یک Ownership is a قدرت possibility, is a power. برای خلق یک فضای جدید. For creating a whole new space. Yes. بله. اگر من اشیا را یا فرصت‌ها را یا امکان را پیش خودم نگه دارم. If I keep the objects, opportunities to myself. و تبدیل به یک خلق جدید نکنم، عملاً مالک نیستم. And I don't turn them into a creation, then in action, I'm not the owner. Yes, and I love what you're creating and discovering. و من واقعا عاشق اون چیزی هم که داری الان خلق میکنی با ما و توضیح میدی. It's a whole world that یه you're now beginning to see. کامله. And you're creating it with all of us. و تو داری با ما این الان به وجود میاری همین الان. That's the contribution to all of us. یه خدمتی به همه ما. صحبت تو. از نظر من اون چیزی که واقعیت توی دنیا What is real in the world? اراده منه. My will. It's my will. من تصمیم میگیرم ضعیف باشم. I decide to be weak. من تصمیم میگیرم قوی باشم. I decide to be strong. و تصمیم میگیرم که با قدرتی که اراده کردم کارهای بزرگی رو انجام بدم. Decide to, with the will that I've taken on for myself, I do powerful things in the world. Yes. و این یعنی مالکیت. And this is the ownership. As a matter of your word. بله و برمیگرده اون وقت به کلامت. That's it. همین. ممنون. Thank you. Thank you. Perfect. Okay, Leila. Leila. Hi, everybody. Hi. Salam, Mohammed. I explain in Persian and English both of them because I'm not sure. من هم به فارسی هم به انگلیسی جفتشو میگم. Actually, for many years, I believe that خیلی سالا من باور داشتم. There is no ownership in reality. که مالکیتی تو واقعیت وجود نداره. And I think it's choice. It's and I can select what. فکر میکنم انتخابه. میتونم برگزینم. Be mine. چیو که من میخوام مال من باشه. You can choose. Actually, میتونی انتخاب کنی. Yes, I can choose. Sorry. بله میتونم انتخاب کنم. Today, just in the morning, I was thinking about داشتم فکر میکردم به اینکه green line of tree that is near our home. درختی که نزدیک خونمونه. Yes, I was thinking that it's me. It's for mine. این مال منه. And I choose it. انتخابش کردم. To use for every I can every day walk in there and هر روز اونجا راه برم. my choice. It is your choice. That's so good. It is always a matter of choice. Whatever you choose. همیشه این برمیگرده به اختیار و انتخاب شما. چیزی رو که میخواین انتخاب کنید. Yes. Yes, I can understand. But میتونم اینو بفهمم درسته. But when you say about اما وقتی که تو میگی people or مردم I cannot understand the ownership.
نمیتونم متوجه شم how can این I مالکیت رو choose this ownership که چطوری من of میتونم my اینو people, مالکیت رو of my بردارم راجع به مردمم، children, my بچه husband, or ها، relationships. همسرم I یا cannot رابطه رو. understand really. اینو But نمیفهمم. I can I اما choose میتونم انتخاب کنم the ownership of the earth, all of the مالکیت earth, مثلا all of the world, کره my خاکی world. رو بگم Lil, دنیای I want منه. so let's look, right? بذار با هم نگاه See, کنیم. you just in your language you just تو said my زبانت husband. میگی شوهرم. See, right there is the ownership. همونجا مالکیته. But I'm not comfort with this. اما من راحت نیستم باش. Not for me. Right. See, ownership, there might be something else the way ownership lives for you. ممکنه مالکیت یه چیز دیگه است جوری که برای تو حضور داره. Like some judgment about ownership, مثلا یه قضاوتی راجع به مالکیت. Some opinion about ownership that you may have. نظری راجع به But if we مالکیت که have to ممکنه look داری. just out here, اگه نگاه کنی ownership is بیرون nothing اینجا but a place you can stand. هیچ چیزی See, به when you عنوان say مالکیت my نیست husband, غیر از right? جایگاهی که اتخاذ کنی. You relate to your husband as yours. تو رابطه داری با همسرت که انگار مال توه، همسر توه. That's all what this conversation is. این همه اون چیزی که این گفتگوه. I understand, but the problem or the question is that how can I choose چطور میتونم انتخاب کنم my ownership in my relation or in the چطور people, میتونم انتخاب کنم مالکیت رو تو روابطم یا با مردم. See, you can. Yes. So, میتونی how you would do it, you would say چطور میکنی این کارو؟ میگی that's که my husband, that's این همسر my friend, منه، این دوست منه، that's my cousin. این So پسرم whatever یا relationship دخترم you یا have, you منه. create it and هر you رابطه‌ای own که it as a داری matter تو of اول your creation. خلقش میکنی اون There رابطه are رو friends و in my بعد life میگی مال that at منه the یا very مالکش beginning when منم. I met مالک them, همه چی که توش اتفاق میفته I owned those friendships. I said, من you're my مالکیت اون friend دوستیامو and we به will عهده be میگیرم. friends for the من next میگم 30 تو دوست years. منی، بعد من میگم ببین من مالک این دوستیم برای 30 سال And I آینده. said that because من گفتم that اینو gave me a place چون به to اون به من have یه that جایی friendship and میده، یه interact with فضایی that میده friendship in a way که I would have وایسم never واسه اون interacted before. دوستی You know, there که are اون friends you دوستی رو sometimes من hang out باشه and then کاری you never بکنم call them. که But نمیکردم when تا I حالا. am, this is ولی وقتی my من friend میگم who's going to be این my friend for the next 30 رابطه دوستی years, منه واسه 30 سال now I'm آینده، interacting with this person in a بعد من totally دارم different تعامل way. میکنم با این آدم جور جدیدی که 30 سال قراره دوستم باشه. I cannot understand what happened, but نمیدونم I چه got it. اتفاقی افتاد ولی یه چیزی I متوجه got شدم. it. I thank you. متوجه شدم. You're ولی نمیدونم welcome. چی شد. It was so simple, I think, but I خیلی ساده بود. Thank you. فکر کردم It's okay. نمیتونستم متوجه شم. Thank you. گرفتم. Thank you. ممنون. Thank you for your ممنون از contribution. تو. ممنون از اینکه خدمت کردی به ما. Kami is the last one. Yeah. And Kami did the forum 26 years ago in India. When was it? 26 years ago, Kami? 26 years ago. فکر That is کنم کامی amazing. 26 سال پیش اینطور فروم تو هند رفت. بعد آشومیت کامی مال دهلیه ولی ما بچه بمباییم. آره من دهلی هم بودم و آشومیت من دهلی کار میکردم میشناسم ولی خیلی بامزه است. So go ahead. I was just talking behind your back, Ashu. I was saying like, you know, you're a Delhi boy. You're a Mumbai boy. Mumbai people. Yeah. All right. Kami-chan, go ahead. من اول بگم که نمیدونم حالا به خاطر تجربه هایی که بوده یا فضایی که داشتم از هند یه جور عجیبی عاشق هندم و خیلی وقتا احساس دلتنگی عجیبی دارم و حس میکنم جایی که دلم میخواد باشم مثلا نمیدونم 1 سال باشم 2 سال باشم هنده. So I don't know, like because of my experiences in India or what I like, you know, had when I traveled to India, but then I really miss and I love India. And one of the places I think I want to be 1 year, 2 year is in India. I love that.
من حالا بعد از اینکه قدردانی میکنم از حمیدرضا برای حالا همچین جلسه‌ای و از شما برای در واقع این پرزنتی که داشتین. After, I just wanna appreciate Hamidreza for just putting together this event and you for this topic that you're presenting. Thank you. میخوام بگم همینجوری که صحبت‌های شما رو گوش میدادم دیدم من 3 جور دارم میبینم که توی این در واقع این دورانی که تو دنیای مالکیت وارد شدم، خب شاید مثلا زمان رو 2 قسمت کنم. یه دورانی که تو دنیای مالکیت اصلا نبودم، تو این در واقع صاحب بودن برام معنی نداشت و با دنیا به صورت تماشاچی بودم و So if as I'm listening, I could actually see it in 3 different phases or something, but then I can actually even divide it into 2. The time I lived in a world that I was not being an owner and I was more of a spectator. And پس از اون دورانی که این دنیای مالکیت شروع شد، یه دوره اولیه‌ای رو می‌بینم که چیز مالکیت، حس و جایگاه مالکیت رو داشتم نسبت به دنیا و یه مقدار می‌بینم که ذهنی بود، حالا به خاطر اون دوتای بعدی که دارم میگم. After coming to the new world, I started seeing that sense of ownership, and it was for the world, but I can actually now recognize it was more intellectual or like mental. و اینو از کجا شناسایی می‌کردم؟ اینکه به صورت عمومی میگفتم که تو کلامم میگفتم که من مالک دنیام. یعنی مثلا وقتی قر میزدن، یکی مثلا قر میزد راجع به کشور، راجع به آدما، میگفتم خب ما مسئولشیم. از روی اینکه حس مسئولیت داشتم که حس مسئولیت و رهبری بود، یه مالکیتی رو حس می‌کردم، ولی در این حد بود فقط. I identified that because when there was a conversation of okay, this is what's going on in the world, or this is not right, people judging, I would come and say no, we are all responsible. This is my world, I'm responsible. That's how I recognized that phase of how I related to the ownership, and then I was keep saying I'm responsible for everything in the world on a planet. So that's how I would say it. Then از کجا توی سطح و لایه دیگه یه تمایزی برام آشکار شد؟ از اینکه من می‌دیدم که با اینکه یک همچین مسئولیت یا مالکیت عمومی رو دارم، ولی وقتی وارد یه جلسه‌ای میشم، چه جلسه کاری یا یه دوره یا یک کار داوطلبانه یا یک دوره آموزشی، می‌دیدم نوع بودنم و عمل کردم حالت تماشاچی داره. یعنی که فقط دارم نگاه میکنم. How I saw myself afterwards and recognized what's going on is, even though I was saying I'm responsible, I take ownership, when I enter a course, training, or meeting for work or anything, my being and acting has been like kind of more like a spectator. Yes. See, the conversation is all designed to impact your actions and way of being. این گفتگو وقت طراحی شده واسه اینکه اثر بذاره روی جوری که هستین و عمل کردتون، نه هیچ چیزی. Now you can throw all that out of the window الان میتونی همه اونا رو بریزی پنجره بیرون. As an access to new actions and new way you can be. دسترسی به یه دنیایی از جدیدی از عمل کرد و این همین. Because if it isn't giving you that access, then what's the point? اگه به تو اون دسترسی رو نده، اون وقت اصلا به چه دردی میخوره؟ Then it is just a feel-good conversation. بعد میشه یک گفتگوی واسه حس خوب. دقیقاً. Exactly. و دقیقاً از موقعی که در واقع حضور پیدا کردم به خودم که من دارم تو این جلسه شرکت میکنم به عنوان یه تماشاچی، وقتی که انتخاب کردم، چون یه دوره از یه زمانی به خودم گفتم که من یا جایی شرکت نمی‌کنم یا جایی شرکت می‌کنم که فعال باشم و مالک باشم. از موقعی که همچین تعهدی رو با خودم کردم، یهو متوجه شدم من توی جلساتی، توی کارهایی دارم وارد میشم، تماشاچیم. و از اونجا شیفت وقتی می‌کردم که به عنوان مالک باشم و صاحب باشم،
میدیدم از من لیدرشپ میاد بیرون و مسئولیت میاد و نوع بودنم و عمل کردم کاملا دگرگون میشد، با اینکه قبلش فکر میکردم مالک هستم ولی مالکی بود که ذهنی بود و تماشاچی بودم. از نوع بودنم و عمل کردم متوجه میشدم که این دو تا دنیای متفاوته و کاملا عمقش فرق داره برام این سطح از مالکیت. After recognizing that how I was just being intellectually like taking a stand of owner or responsible person towards things, then I noticed I was in meetings, then I would catch myself being like feeling like I'm responsible or I'm bringing ownership, but it's all intellectual and I'm a spectator. It would shift. I would show up as a leader. I would start acting differently and dealing with things. And I started actually seeing there's a two different world. There is a world of me having a sense of ownership and responsibility as a concept. And there is a me with the world of like, you know, being someone who can act and work consistently as owner and responsible person. And I show up as a leader in there. Exactly. So you may not even feel like you're the owner, but if you create it, you are the owner. You can then have your actions be impacted regardless how you feel. میتونی داشته باشی اعمال تو که متأثر میشن از اون حس مالکیت. حتی اگه واقعا مالک نیستی، وقتی اون حس رو ایجاد میکنی و اعمالت متأثر میشه ازش. و آخرین حرفم هم اینه که الان چالشی که توش هستم اینه برام که And the last thing I want to say is the challenge I'm in right now is که وقتی یک جلسه ای رو مثل این جلسه شرکت میکنم که لیدرش در واقع کسی مثل حمید رضا که فضایی حمید رضا داره، نوع بودنش، عمل کردش و فضاش جوری که من اتوماتیک اونجا مالک میشم و اتوماتیک یعنی توی 2 جلسه است من الان دارم بعد از مدت‌ها حمید رضا رو میبینم. اینجا وقتی وارد شدم فضام اینه که کانون رهبران من مالکشم. So and then that challenge is right now I'm noticing that when I come to a space like let's say a leader like Hamid Reza is here and then who he is in his space, I actually show up as a leader. So I'm coming here only 2 times now. And this is the second time I'm here. I'm like, oh, I'm an owner of this leadership club. That's how it shows up for me. و دو چیزی که one more thing. People in your life show up as leaders. آدمای تو زندگی تمایل میشن به عنوان رهبر. So I'm going to take a stab at it, this conversation a little bit further, given who you are and the work that you've done in your life. You stand in ownership and you impact your ways of being and acting. People around you will step in that world with you. پاشونو میذارن تو دنیایی که تو میسازی اون وقت. That's what happens. این اون چیزی که اتفاق میفته. Good. 2 چیزی که می‌خواستم به عنوان آخرین مطلب بگم اینه که 2 چالشی که توش هستم الان اینه که 1 چجوری اگر کسی مثل حمید رضا نباشه که فضای اونرشیپ و لیدرشیپ رو بیاره و من تو اون فضا به سرعت انتخاب کنم که مالک و لیدر باشم، چجوری تو اون یکی فضاها که فضاییه که سخته یا این فضا این لیدرشیپ و اونرشیپ نیستش، تو اونها هم انتخاب کنم که به عنوان مالک باشم و لیدر باشم. Like you know, the 2 challenges, one of them is if I'm in an environment that like let's say is not created, like Hamid Reza is not there, he's not creating a space that I step in as owner. How do I access bringing ownership to those environments or spaces that I am in? See, you create, and I can ask Hamid and he'll tell me there are times where he does not feel that he's the ownership of this. که ممکنه لحظاتی باشه که حتی حس نمیکنه که مالک اینه. But for him it lives outside how he feels. حتی اون کنار واسش هر حسی داره رو میذاره کنار، حساشو میذاره کنار.
it doesn't, ownership lives outside the realm of experience. Say it again. Ownership lives outside the realm, outside the arena, the world of experience. مالکیت خارج اون قلم روی تجربه کردنه. So how you access it, چطور بهش دسترسی پیدا میکنی؟ You put yourself in a position, خودتو قرار بده تو این جایگاه. You imagine you are the owner. که تو مالکی. Take on the case, you're the owner. مورد بردار که تو مالکی. مورد باش اینجوری تعامل کن که تو مالکی. And then see بعد ببین what actions ببین چه عمل کردی الان فراهمه که برداری حالا که وایسادی به عنوان مالک باشی. که قبلا هم در اختیارت نبود اون اعمال. Regardless how you feel, بعد کاری که میکنی اینه که علی رغم هر حسی که داری اون کار رو بکن. And that's how you give yourself access to به خودت being an owner of something which has no evidence. باشی بدون شواهد، بدون سند. And producing results و نتایج به وجود بیاری خارج از اون چیزی که حالت عادی انتظار میره. You know, normally possible for people. حالت عادی حتی ممکنن واسه افراد. That's where extraordinary shows up. این اون جاییه که فوق‌العادگی شروع میکنه به نمایان شدن. It'll never show up in experience. هیچ وقت تو تجربه اتفاق نمیافته. If we leave ownership in the realm of experience, اگه ما بخوایم مالکیت رو بذاریم تو حس تجربه درونیمون هیچ کاری نمیکنیم. بعد ما گیر میکنیم تو تجربه خودمون با خودمون راجبش. And Ashumeet, give you access? Yes. این دسترسی داد بهت کامی. Ashumeet, I think what Kami is actually doing then right now is that he's just expressing himself. کامی من دارم میگم که مثلا اون کاری که تو الان داری میکنی اون وقت یه نمونه زنده ای از اون حس مالکیتیه که تو در عمل داره دنیا تو عوض میکنه. مثل اینکه تو میتونستی اینجا باشی با تمام مثلا تجربه ها و چیزایی که میدونی و خودتو ابراز نکنی. ابراز کردنت داره از حس مالکیتت میاد که گفتی. مثل اینکه مثلا اینجا توی این مال توه، این جلسه کلش مال توه، تو هم الان میدون و زمین دست توه میگیری. That's like a whole floor is his. That's what I'm saying. It's like this whole meeting is his, and then that's how he's showing up. Exactly. دومین و آخرین چیزم اینه که حالا این که من به عنوان لیدر چه جوری باشم که دیگران تو فضای من بایستن و انتخاب کنن که مالک باشن. So as a leader, that's the last thing, challenge that. As a leader, how do I be that others step in my space or world and then choose to be owner? The only thing you can create is create the space for people to show up. اینه که فضا ایجاد کنی، یه بستر پاک ایجاد کنی واسه اینکه آدم‌ها توش به عنوان رهبر نمایان شن. Some people will step up and some people won't. بعضیا پاشونو میذارن توش، بعضیاشون نه. And you keep standing that long enough people will show up. اگه به اندازه کافی اونجا به ایستی، به اندازه کافی هم آدم‌ها شروع میکنن ظاهر شدن، ایستادن، واردش شدن. And Hamid, I'm gonna Hamid, create something. میخوام چیزی به وجود بیاریم. Your access enrollment. دسترسیت اون وقت مجذوب کنندگیه، شیفته کردنه. I'm giving you an access outside. دارم دسترسی میدم بهت. You get that? میگیری؟ Yeah. Good. بله. خوبه. Thank you for who you are. از همه معذرت خواهی میکنم. قدردانم، ممنونم از اون کسی که هستی. متشکرم. You're amazing. I apologize everybody. I took time. Thank you. خیلی خوب. Ashumeet, now I think we can go to the next conversation. If you wanna just address or elaborate on anything, we can go with that. Anything else, and then we can come back again to questions or sharing. I don't think there's anything else to elaborate.
I had it that this was the question and answer session. Oh, perfect. Okay, good. Was it? Are we on the same page? Yes. Yes, and hold on. I'm gonna get connected to my. Yes, I am back to translation section. Okay, good. Something went off. Alright. پس آشومیت گفتش که من فکر میکنم این بخش پرسش و پاسخ بود و توی این گفتگو بودیم و گفتگوی دیگه ای رو میتونیم الان داشته باشیم. So Ashumeet, we're gonna hear Mehdi and then we can just like move to the next section of the event. Perfect. Yeah, that's good. Mehdi. سلام مجدد. من عذرخواهی بکنم. سه تا اتفاق پیش‌بینی نشده برای من اتفاق افتاد و من دفعه قبل اصلا نتونستم تمرکز کنم. من عذرخواهی میکنم. 3 unexpected things happened for us and I couldn't concentrate for a moment, so I apologize. عرضم بزرگ شما که من اونجا منظورم دقیقاً حس نبودش که شما فرمودین. من منظورم اون مدل بودن و دقیقاً مدل تصمیم گیری به عنوان یک مالک دقیقاً مد نظرم بود. That time when I was talking, I was not pointing at the sense of thing, like a feeling of thing, but I was talking about the way of being. مثلا منظورم این بودش که اگر یه چیزی کار نمیکنه هم درسته ممکنه من احساس خوبی نداشته باشم، ولی چون مالکشم خب میگم که حالا چجوری میتونم ازش درست استفاده کنم، چون که مالکشم و میخوام ازش استفاده کنم و میخوام طریقه درستش رو به کار ببرم، حالا چه تو روابط چه توی هر چیزی. For example, if there is something that I have ownership of, even if I don't feel good, how can I use it the best because it's mine anyway? So then, like, how can I, whether it's in relationship or anything else? Say that again, Hamid. So he said, for example, I said, like, if I'm not feeling good, still I stand in, I'm the owner of it, it's mine. So how can I make best of it? Whether it's in anything or in a relationship. Yes, Mehdi Jan. Yeah, so ازم بزرگ شما که سوالم هم الان اینه که چون ایشون فرمودن که باید این قضیه اینجوری کار میکنه که شما هیچ چیزای مختلف و یعنی همه چیز رو مالک بشین و من میخوام بدونم که اگر he said that like that this is how it works, that you need to become owner of different things, everything. و نمیتونه اینجوری باشه که مثلا من الان مالک یه چیزی هستم و میخوام چون وقتی مالکش هستم میخوام بهترین استفاده رو دقیقاً از اون ببرم و اگر مثلا نشد یا مثلا دیدم کار نمیکنه یا خسته شدم ازش، اینجوری نیست که بتونم یه چیزایی رو بیام مثلا بگم خب من این اصلا نمیخوام، اینو اصلا عطایش رو به لقایش بخشیدیم، برم فوکوس کنم رو چیزای دیگه. اینجوری کار نمیکنه برای من. So for me then it's like if this is how it is, then I'm gonna say like forget it, I'm gonna let this one go because I cannot take ownership of this thing or this aspect or whatever. Right. See, you don't have to take ownership of anything. ببین لازم نیست مالکیت هیچی رو برداری. But if you're committed to producing an unprecedented result in any area, ایجاد کنی تو هر حوزه‌ای، ownership is your access. دسترسیت مالکیته. Otherwise, there's no point of ownership. در غیر این صورت نکته‌ای تو مالکیت، حس مالکیت نیست اصلا. نه من بیشتر نکته‌ام سر این بودش که اگر ور داری مثلا همشو ور داری یا مثلا یه چیزی. His point was when you said you have to take ownership of everything. I think you need to elaborate that because you said to Faiza, Ashumeet, you said to Faiza that listen, if you took this aspect of ownership, then you can see what aspect you haven't taken. Right. But then it occurs to Mehdi. No, hold on. It occurs to Mehdi that you said take ownership of everything. Oh yeah, that's not what I said. So چیزی که اشمیت میگه اینه که اون چیزی که من گفتم این نبود که باید مالکیت همه چی رو برداری. But she already taken ownership of the company.
but there are aspects of that ownership that does not occur like it's hers. یه جوری نمود نمیکنه که اون وقت همه مالکیت مال خودشه. خب آخه چیزای دیگه هم هست دیگه به جز شرکت بدونی من چیزای دیگه هم هست. Okay, sorry. There are other things also apart from the company that say I take ownership of the company. Yeah. I didn't get that, Hamid. Ashumeet, let me interact here, or you want me to clear for you? I can clear it for you. See, yeah. Just be with me for a sec. خب با من باش یه لحظه. So somebody talked about I took one aspect of ownership. There are people complaining. Then you said maybe you haven't taken ownership of that aspect. Right. It occurs to certain people, like Mehdi is pointing to that you are saying that we have to take ownership of everything. Now, don't interact that you don't have to take ownership of everything. The distinction here is not open, is that you can always take one ownership of one aspect, but the world of ownership is all ongoing if you choose to. That's what's missing. Right. Make sense? Yeah. Yeah, why don't you create it in Farsi? Yes. Okay, good. So اون چیزی که من الان با اشومیت گفتم این بود که اون چیزی که مهدی شما اشاره میکنی اینه شما لازم نیست مالکیت همه چی رو برداری، خب ولی تو دنیای مالکیت برداشتن اگه من مالکیت مثلا رابطم و کیفیت رابطم رو با اشومیت بردارم، اگه فردا دوست دخترش بیاد بگه که مثلا این دوستتو من خوشم نمیاد باش زیاد حرف نزن، من لازمه اون وقت مالکیت کیفیت رابطم با دوست دخترشم اگه میخوام بردارم، چون اگه ور ندارم اون اثر میذاره تو رابطم با این. پس من لازمه اون وقت چیکار کنم؟ یه دنیای دیگه رو بردارم که ببین من چجوری نبودم با اون، کجا من چجوری ام، یعنی اون چرا یعنی اگه مال من باشه بعد با اونم یه جوری تعامل میکنم که اونم بیاد تو دنیایی که مثلا نه من یه دوست با ارزشم. خب پس یه جایی مثل اینه که باز دوباره برمیگرده به اون وقاره یا اون موهبته که ما اون موهبت رو میتونیم به خودمون بدیم هر موقع خواستیم، میتونیم هم ندیم، اتفاقا میتونیم ازش بیرون وایسیم. اون چیزی که تو گفتی درسته. What Mehdi was pointing is accurate also. We can choose not to take ownership for something and just like keep it discarded. یعنی میتونیم قطعش کنیم حتی مهدی. مثلا بگیم ببین تا اینجا من مالکیت مثلا رشد شرکت رو برداشتم، از اینجا به بعد دیگه من نمیام مثلا وظیفه اعضای هیئت مدیره رو بردارم. آیا هیئت مدیره این از اینجا به بعد کار نمیکنه؟ من اینقدر زحمت کشیدم. So I'm just giving an example of a board of directors. I said, listen, okay, I took ownership of this company growing. From this moment on, I cannot take ownership of every board member's accountability. If they're not taking it, I'm going to step back. خب پس ما میتونیم وایسیم عقب. چند نفر میبینید این چقدر قدرتمنده. And there's nothing wrong with you can actually take that ownership. Yes, go ahead. دقیقاً. That's right. That's right. اونجوری که گفت که مثلا اونرشیپ دنیا وعده من اینجوری برام فکر کردم که یعنی باید که دیگه تو این دنیا میای دیگه بریم. So he said like when you said that taking the ownership of the world, I thought that we come to this world and we have to take on the whole ownership of the No, nobody has to. Nobody has to take ownership of anything. هیچکی نباید مالکیت هیچ چیزی رو بگیره. I'm saying it's possible. ممکنه. That's it. همین ممکنه. If what you're calling is اگه اون چیزی که شما رو فرا میخونه نداتونه تحول دنیاست. Then ownership of the world would be a useful مالکیت thing به for you. دنیا یه کار مفیدیه که به شما قدرت بده، دسترسی بده. در صورتی که دقیقاً ما به اون رشد رسیده باشیم. When we have reached that level of growth and development. Yes. Vale. Exactly. Good. Thank you. Okay, so should we move to the next part? Yes. First of all, thank you so much for giving me your listening, everybody. It was amazing being here, being with you. خیلی ممنونم از همتون که وقتتون رو به من دادین. افتخار بود I'm just present to what's possible for this world and Middle East. حضور دارم به این که چی ممکنه واسه این دنیا، واسه خاورمیانه. Thank you for your work. شما اینجا.
خیلی ممنون ازتون. شما فوق العاده این، شگفت انگیزین. Yeah. Hamid, back to you. حمید گفتگو رو میسپرم به تو. Okay, so Ashumeet, thank you so much. And for some of you know that Ashumeet has been like in a young age, has been a rock star. خب برای بعضیاتون میخوام بدونین که Ashumeet تو سنای خیلی پایین همیشه ستاره بوده. این مثلا وقتی اومد تو مؤسسه لندمارک مثلا به عنوان سرپرست دوره یکی بهترینا بود و همش ترقی کرد. یعنی به اوج ترقی رسید، پرورش داد، آدمای دیگر رو رسوند به یه جای فوق‌العاده‌ای، بعد اون حوزه رو تحویل داد به افراد دیگه، بعد رفت شد مدرس دوره ها. So like I'm just saying, you in Landmark also you became a rock star as a course supervisor, then you were a local coordinator, and then you trained people, and then you handed over, and then you went to leading seminars. خب و واسه من افتخاره که تو با ماست آشومیت و اون چیزی که با خودش برده تو محیط کارش، یعنی به عنوان یه مهندس نرم افزار، بعضیاتون این از من بارها شنیدین، بیش از 2 برابر حقوقی مهندس نرم افزار عادی رو میگیره تو آمریکا. خیلی زیاد. و بعضیاتون میگین یعنی چی؟ یعنی خیلی زیاد. So he actually earned his success. He's like making much more than any software engineer makes, and he provides value. ارزش آفرینی میکنه به خاطر کارش. خب و I just want to thank you Ashumeet for who you are, the commitment, the contribution you are to the world. از اون قدردانی میکنم Ashumeet به خاطر اون کسی که هستی و تعهد و اون خدمتی که داری به مردم میکنی تو دنیا. And thanks for being with us today. خیلی ممنون. تشکر میکنیم از Ashumeet. Thank you everyone. Okay. ما